El sol del desierto que como una verdad imposible de esquivar cuando Aurelio Montoya decidió detener su camioneta en medio del camino polvoriento, sin saber que ese simple gesto de humanidad iba a partir su vida en dos para siempre. No fue el amor ni la ambición lo que lo impuyó a frenar, sino algo más antiguo y más hondo. La costumbre de ayudar cuando alguien lo necesitaba, incluso cuando el mundo parecía haberse olvidado de hacerlo. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que un solo acto puede cambiar un destino entero, tomate un momento ahora mismo para dar like a este video, comentar, compartir y suscribir al canal. Historias como esta merecen llegar a más corazones. Aurelio era ganadero desde que tenía memoria. Sus manos grandes, marcadas por el sol y las riendas, cantaban una historia de madrugadas frías y tardes interminables cuidando ganado en las llanuras abiertas del sur. Vivía solo desde hace años, acompañado únicamente por el viento que silbaba entre los cercos y por recuerdos que prefería no remover. Había aprendido a no hacer preguntas cuando la vida se volvía espera, simplemente seguía adelante. Aquella mañana conduce hacia el mercado del pueblo vecino, con la caja de la camioneta cargada de suministros, cuando la vaya caminando sola al costado del camino. La mujer avanzaba con paso lento pero firme, envuelta en un vestido sencillo de tonos tierra que contrastaba con su cabello oscuro y largo, trenzado con cuidado. Levaba un pequeño bolto colgado al hombro y la mirada fija en el horizonte, como si cada paso fuera un acto de resistencia. Aurelio sintió un nudo extraño en el pecho. No era común ver a alguien caminando por esa zona pleno día, menos a una mujer sola. Freno sin pensarlo, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Él hacía cerco con cautela. Su nombre era Naeli Tasba, una viuda Apache que había perdido a su esposo meses atrás en un accidente durante una tormenta repentina en las colinas. Desde entonces, su vida había quedado suspendida entre el duelo y las reglas antiguas de su pueblo, reglas que no admiten exceptions ni compasión. Naeli había decidido viajar hasta la misión más cercana para buscar trabajo y así sostener a su pequeño sobrino, el único lazo vivo que le cuidaba de su familia. Aceptó el aventón sin saber que es trayecto corto activaría una ley tribal que cambiaría su destino y el de Aurelio para siempre. El camino se extendía bajo un cielo limpio, sin nubes, mientras el silencio se hacía pesado dentro del vehículo. Aurelio notaba la tensión en la forma en que Naeli apretaba el bolto contra su pecho. No intercambiaron palabras, pero había algo profundamente humano en esa quietud compartida, como si ambos entendieran que no todo necesitaba ser explicado. Al llegar cerca de las tierras de la reserva, varios miembros de la comunidad Apache observaron la camioneta detenerse. Sus miradas eran firmes, atentas, cargadas de significado. Lo que siguió fue tan rápido como irrevocable. Según la ley tribal, una viuda que aceptaba ser transportada y protegida por un hombre fuera de su clan quedaba bajo su responsabilidad. Aquella protección implicaba unión, permanencia, matrimonio. No era un castigo, sino una forma antigua de asegurar que ninguna mujer quedara desamparada en un mundo hostil. Aurelio escuchó la explicación con incredulidad, sintiendo como el suelo se deslizaba bajo sus botas. Había querido ayudar y ahora se encontraba atrapado en una decisión que no había buscado. Naeli tampoco había imaginado algo así. Su rostro permanecía sereno, pero por dentro se libraba una batalla silenciosa. Había aprendido desde niña a aceptar las leyes de su pueblo, aunque dolieran.
La idea de unirse a un extraño, de abandonar el duelo de su esposo, le pesaba como una piedra en el pecho. Sin embargo, también sabía lo que significaba la palabra responsabilidad en su cultura. No había escapatoria. Los días siguientes se desarrollaron bajo el sol implacable del desierto, con reuniones, rituals y preparativos sencillos pero cargados de simbolismo. Aurelio se sintió fuera de lugar, torpe entre cantos que no comprendía del todo, pero también sorprendido por la dignidad y la calma con la que él enfrentaba su nueva realidad. No hubo celebración ruidosa ni promesas grandilocuentes. Solo un acuerdo silencioso, entre dos almas heridas que no se habían buscado. La convivencia comenzó con distancia. Aurelio adaptó una habitación de su casa para él, respetando su espacio y su silencio. Durante el día, él trabajaba con el ganado mientras él se encargaba del huerto y de las tareas domésticas, moviéndose por la casa como una sombra cuidadosa. El sol iluminaba cada rincón, recordándoles que el tiempo no se detenía por el dolor de nadie. Ambos cargaban pérdidas distintas, pero igual de profundas. Con el paso de las semanas, pequeñas grietas comenzaron a abrirse en esa muralla invisible. Aurelio notó como él hablaba con las plantas, como se detenía a observar el cielo en las tardes, como si buscara respuestas en el vuelo de las aves. Él, por su parte, veía en Aurelio a un hombre cansado pero honesto, alguien que no levantaba la voz ni imponía su voluntad. Había bondad en sus gestos cotidianos, en la forma en que dejaba una manta extra cerca de la puerta cuando las noches se volvían frías. La verdadera probabilidad cuando una sequía inesperada golpeó la región. El ganado comenzó a flaquear, los pozos se secaron y la tensión se apoderó de las comunidades cercanas. Aurelio luchaba contra la desesperación, viendo como el trabajo de toda una vida se desmoronaba bajo el sol inclemente. Él, recordando las enseñanzas de su pueblo, propuso métodos antiguos para conservar agua y proteger la tierra. Al principio, Aurelio dudó, pero no tenía nada que perder. Trabajaron juntos bajo el cielo abierto, cavando, sembrando, compartiendo el cansancio y el silencio. En esas jornadas interminables, algo empezó a transformarse. No fue amor repentino ni pasión arrebatadora, sino un respeto profundo que echo raíces lentamente. Aurelio comenzó a admirar la fortaleza de él, su capacidad para seguir adelante sin perder la dignidad. Él empezó a confiar en la constancia de Aurelio, en su presencia firme y sin exigencias. El sobrino de él ligó a vivir con ellos al inicio del verano, llenando la casa de risas tímidas y preguntas curiosas. Aurelio, que nunca había sido padre, descubrió una ternura desconocida al enseñarle a cuidar los animales y respetar la tierra. Él observaba esas escenas con una mezcla de gratitud y nostalgia, sintiendo que tal vez el destino no había sido tan cruel como pensó al principio. Las lluvias finalmente llegaron una tarde luminosa, rompiendo la sequía con una fuerza casi milagrosa. El agua empapó la tierra reseca, y con ella llegaron nuevas oportunidades. Aurelio comprendió que nada de lo que estaba viviendo habría ocurrido si no hubiera detenido su camioneta aquel día. Él entendió que su vida no se había detenido con la muerte de su esposo, sino que había tomado un rumbo distinto, igual de válido. Cerca del final del verano, bajo un cielo despejado y bañado por la luz del atardecer, ambos aceptaron en silencio lo que ya era evidente. No estaban unidos solo por una ley antigua, sino por una elección diaria de cuidado, respeto y paciencia. El desierto, testigo implacable de tantas historias de pérdida, también podía ser escenario de segundas oportunidades. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido el peso del sol,
del silencio y de las decisiones que cambian vidas, te pedimos que interactúes con este video. Tu apoyo permite que estas historias sigan siendo contadas. Y antes de llegar al final, deja un comentario diciéndonos que parte de esta historia te hizo reflexionar más, porque queremos leer y compartir este espacio contigo. Aurelio y Neely no prompteran un futuro perfecto. Aprenderan que el amor verdadero a veces nace de la obligación, si fortals en la adversidad y flores cuando dos personas deciden no rendirse. Bajo el cielo abierto del desierto, en plena luz del día, encontraron algo que ninguno buscaba, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Un hogar construido no por destino, sino por actos cotidianos de bondad. El tiempo siguió avanzando con la lentitud solemne de las cosas verdaderas. No hubo un momento exacto en el que Aurelio y Neely se miraron y comprendieron que ya no eran dos extraños obligados por una ley antigua, sino una familia naciendo en silencio. Fue más bien una suma de instantes pequeños, casi invisibles, que fueron cambiándolo todo sin hacer ruido. Las mañanas comenzaron a tener otro peso. El sol seguía saliendo temprano, derramando su luz dorada sobre las llanuras, pero ahora Aurelio ya no despertaba con ese vacío que lo acompañó durante años. Escuchaba pasos suaves en la cocina, el sonido del agua calentándose, el murmullo bajo de Neely cantando en su lengua ancestral mientras preparaba el día. Aquella música sencilla, cargada de memoria y duelo, fue llenando los rincones de la casa como una bendición lenta. Neely también cambió. Al principio, cada amanecer le recordaba la vida que había perdido, al esposo que enterró con sus propias manos y la mujer que fue antes del dolor. Sin embargo, con el paso de los días, comenzó a notar algo distinto en su pecho. No era culpa ni traición al pasado, sino una cama nueva, como si su espíritu finalmente pudiera descansar un poco. Aprendió que honrar a Quincy fue no significaba renunciar a seguir viviendo. La comunidad observaba desde lejos, algunos con desconfianza, otros con silenciosa aprobación. Aurelio nunca intentó imponerse ni cambiar las costumbres de Neely. Permitió que ella mantuviera sus rituals, que encendiera el fuego ceremonial en fechas importantes, que enseñara al niño las historias de sus antepasados. Con el tiempo, ese respeto le ganó un lugar que no se exige, sino que se ofrece. Un día, mientras reparaban una cerca caída, una tormenta de polvo se levantó sin aviso. El cielo se volvió ocre y el viento azotó confusa. Aurelio protegió al niño con su cupo, mientras Neely sostenía la puerta del granero para evitar que se arrancara de cuello. Cuando todo terminó y el polvo comenzó a asentarse, se miraron cubiertos de tierra, respirando agitados, y por primera vez rieron juntos. Fue una risa breve, sorprendida, pero sincera. En ese instante, ambos entendieron que habían sobrevivido no solo a la tormenta, sino a algo mucho más profundo. Las noches se hicieron menos silenciosas. A veces compartían historias alrededor de la mesa, otras simplemente se sentaban a mirar el cielo estrellado. No hablaban del pasado a menudo, pero cuando lo hacían, no había reproches ni miedo. Aurelio contó de la mujer que amó y perdió en un accidente años atrás, la razón por la que se encerró en el trabajo y en la soledad. Neely habló de su esposo, de su risa, de cómo soñaban con una vida larga que el destino no les permitió. Ninguno intentó llenar el lugar del otro. Solo escucharon, y eso fue suficiente. El ganadero empezó a comprender que la fuerza no siempre estaba en resistir, sino en permitir que alguien más caminara a tu lado. Neely descubrió que la protección no siempre venía del pasado ni de las leyes, sino de un compromiso silencioso que se renovaba cada día. Juntos aprendieron a sembrar no solo la tierra, sino la esperanza.
Cuando ligo el día en que la comunidad Apache los invitó a una ceremonia de agradecimiento por las lluvias, Aurelio asistió sin miedo. Se mantuvo de pie junto a Nayeli, sosteniendo la mano del niño, bajo la luz clara del mediodía. No necesito entender cada palabra para sentir el peso de ese momento. Sabía que ya no era un visitante, ni un extraño atrapado por una tradición. Era parte de algo más grande. Al regresar a casa, el sol caía alto y brillante, pintando todo de tonos cálidos. Nayeli se detuvo en el hombro y miró alrededor, como si viera aquel lugar por primera vez. No era la tierra donde nació, pero era el espacio donde había vuelto a respirar sin dolor constante. Aurelio la observó en silencio, entendiendo que el hogar no siempre se hereda ni se elide. A veces se construye con paciencia y respeto. Antes de entrar, Nayeli tomó la mano de Aurelio con firmeza. No dijo nada, pero en ese gesto estaba todo. Gratitud, aceptación y una promesa muda de seguir adelante juntos. Aurelio apretó suavemente sus dedos, sintiendo que, después de tantos años, su vida volvía a tener un propósito que iba más allá del ganado y de la supervivencia. Si esta historia te ha conmovido, si te recuerdo que incluso en los caminos más duros puede florecer algo hermoso, te pedimos que lo hagas saber. Dale like, comparte este video y deja un comentario desde el corazón. Tu apoyo mancha vivas estas historias. Y ahora, antes de despedirnos, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que las segundas oportunidades ligan cuando menos las buscamos? Bajo el cielo abierto del desierto, a plena luz del día, Aurelio Montoya y Nayeli Tasba comprenderán que el destino no siempre se presenta como una bendición clara. A veces llega disfrazado de obligación, de pérdida o de miedo. Pero cuando se enfrenta con bondad, respeto y valencia, puede transformarse en algo profundamente humano. Y así, sin promesas grandiosas ni finales perfectos, comenzar en una vida nueva, demostrando que incluso las leyes más antiguas pueden abrir la puerta a un amor nacido del respeto y de la esperanza.